Tahammülüm yok. Mutlaka evde yemek başkası pişirmeli yani. Bir kere benim yapmadığım her şeyi daha çok beğenerek yiyorum. Annenizin yanınızda kalarak da şeflik yapabilirsiniz. Yani okul size annenizin mutfakta bir yıl içinde yaptığından daha fazla bir şey yapmıyor yani. Instagram'dan bir tane şefin tabağına bak, dön burada ona uğraş. Şefler her zaman iyi kazanır dünyanın her tarafında. Ömür Şef hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Sizi hem şef hem yazar hem gezmeyi çok seven biri olarak yemek yapmayı da seviyorsunuz ama yemeğe de sadece yiyecek olarak bakmıyorsunuz. Bunu kitaplarda da görüyoruz. Ben de bu formatımızda benden olur mu diyerek şeflikle ilgili merak edilenleri soracağım. Hazırsanız başlayalım. Tamam, olur, seve seve. Şef olmak için neye sahip olmak gerekiyor? Merak bence asıl. Yani bir kere yemek pişirme merakının olması gerekiyor. İkincisi de yemek yaptığım bütün malzemeleri tanıma isteğinin olması gerekiyor. Yani hani yemek yapmak sadece bir tarifi alıp ocağın üzerine pişirmek değil, aynı zamanda bütün bu malzemelerin işte dönemlerini, aylarını, yıllarını, nasıl pişeceğini, kaç dakikada pişeceğini, işte kızartılırsa ne kadar sürede pişer, fırında ne kadar sürede pişer, ocakta bütün bu kayıtları da kafanda tutmanı gerektiriyor. O yüzden aslında genel olarak merakının olması ve bu konu üzerinde çalışman gerekiyor. Siz şef olmaya nasıl karar verdiniz? Çocukluk hayaliniz miydi? Nasıl başladı Yani bu aslında hikaye? tabii bir şey, şef olmaya böyle ben illa şimdiki gibi böyle televizyon programı izleyeyim de bu işi yapayım gibi düşünmedim yani. Ben her zaman yemeğe karşı aşırı bir ilgim vardı. Tabii öyle bir ailede büyüdüm. Yemeğin her zaman mevzu bahis olduğu, her akşam bir sofrada yemek konuşulan bir ailede büyüdüm. O yüzden de aslında içten içe bir yandan bu konuya çok meraklıydım ve aslında bu işi yapmak istiyordum. Artık üniversiteye geldiğimde bunu biliyordum yani. Ve derken üzerine ailemde dedi ki hani direkt o işi yapacaksan bile başka bir branşta üniversite okumanı öneriyorum dedi. Çok doğru yapmışlar yani o kararla. Belki sadece bir şef okuluna gidip ve üzerine şef olsaydım bu bakış açılarına sahip olmazdım. Şeflik benim şu anki mesleklerimden bir tanesi gibi görüyorum ben. Yani kimse beni %100 şef diye, %100 yazar diye, atıyorum %100 araştırmacı neyse artık o, ya da bir ekonomi mezunuyum, ekonomist diye tanımlayamaz. O yüzden de hani mesleklerimden bir tanesi şeflik, ama işte bunun bakış açısına sahip olmamın sebebi de ben ekonomi mezunuyum. Üzerine de biraz tarih okudum ve bakış açım değiştiği için de şu anki perspektife geldim. O yüzden de çocuklara da direkt gidip bir şeflik okulunda okumanın haricinde mutlaka mühendislik, antropoloji, sanat tarihi, arkeoloji gibi bölümler okuyup kafalarını biraz daha üniversitede açıp ondan sonra bu işe yönelirlerse çok daha hızlı ilerleyeceklerini düşünmelerini söylerim yani. Peki ikinci sorum da biraz da onunla alakalıydı. İşte okula gittim, eğitimini aldım. Evet işte şef belgem var diye olmuyor o zaman. Peki böyle yapanlar ne gibi zorlukla karşılaşıyor? Yani %100 olmuyor. Onun yanında annenizin yanınızda kalarak da şeflik yapabilirsiniz. Yani okul size annenizin mutfakta bir yıl içinde yaptığından daha fazla bir şey yapmıyor yani. Hani atıyorum balondan havyarlar yapmak, işte yemeğin üzerine nitrojen sıkmaktan bahsetmiyorum yani. Yemek yapmak aslında annemizin evde yaptığı ya da işte babamızın işte ızgarada ya da kebap ocağında yaptığından daha farklı bir şey değil. Temeli bu
geliyor iş başvurusu işi için. Ortaklarımdan bir tanesiyle görüşüyor ve çıkıyor. Kapıda gördüm, merhaba Ömür Bey dedi. Ben de merhaba dedim böyle çok gülerek yani. Sonra dedi, ben de iş başvurusu yapmıştım size. Dedim, işte şu an bir lüzum yokmuş. Dükkana döndüm, senin numaranı aldılar mı dedim. Aldılar, dükkana döndüm dedim ki, abi dedim yani bu kız ne kadar güzel gülüyor. Nasıl bu kıza dersiniz yani. O kadar güzel, tam bir Zennuf yüzü yani. Ve 6. yılı bizde yani. Yani ben orada şeye bakmadım, hani İngilizce biliyor, çift üniversite. Yani bizimkiler de fazla elemişler yani. Ama bende tek şey merdivende bana günaydın, işte Ömür Bey nasılsınız, ben de size böyle bir şey yaptım derken dedim ya ne kadar iyi birisi yani, yüzünden belli ve ne kadar güzel gülümsüyor. Bizim tam olarak Zenot'ta böyle birisine, böyle bir merhabaya ihtiyacımız var yani ve şu an 6. yılımız yani. Hani o yüzden hani mesela bu bile öne çıkartıyor insanı. Yani sadece çok bilmek de çözüm değil yani. O yüzden bu çalışmak bir bütün. İşte güler yüzlü olmak, efendi olmak, dürüst olmak, yalan söylememek, başkası için iyilik planlamak mesela. Yani bu kadar böyle örümcek ağlarının arasında yaşıyor ki insan iş hayatında, çok zor yani. Yani başkası için iyilik düşünen insanlara karşı büyük bir şeyim var yani, sempatim var. O yüzden hani sadece yemek yapanlarla hiç, iyi yemek yapan ama ahlaksız birisi asla. İyi yemek yapan ama yalancı asla. İyi yemek yapan ama sinirli asla. İyi yemek yapan ama elinden sigara düşmeyen asla. Hiç öyle şeylerle işim yok benim. Ben kötü yemek yaparım ama en azından iyi insanlarla bir aradayım. Benim için bu kafi yani. Çünkü ben işi de kendim için yapıyorum. Ben etrafımdaki işte çalıştığım bütün insanları çok seviyorum. Çünkü bana iş gibi göstermiyorlar işimi. Ama ben birbirinden farklı ve sorunlu tipleri bir araya alıp sırf iyi yemek yapıyor diye ve bu çok iyi lokanta yapacağım diye uğraşırsam mutsuzluk ve bedbahtlık içinde gidersin. Yani benim lokantama gelen herkes bilir ki yani benim lokantada beraber çalıştığım insanların önceliği benle beraberdir. Ve biz daha sonra müşteri önceliğine geçeriz. Hiçbir şekilde onların önceliğini daha arkaya atamam yani. Onların keyifleri, mutlulukları, huzuru, yedikleri, içtikleri, aileleri, çocukları, hayat standartları benim için çok önemlidir. O yüzden de neden bunu yapıyorum? Çok iyi insan oldukları için. Ya, iyi kelimesi çok basit, çok saf. O yüzden iyi olmaları yeterli. Tahammülüm yok. Mutlaka evde yemek başkası pişirmeli yani. Bir kere benim yapmadığım her şeyi daha çok beğenerek yiyorum.